హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోస్ట్లీ మహి. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఓట్స్ ఉప్మా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది 1 ఇయర్ ప్లస్ బేబీస్కి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అండి. సో వాళ్ళకి ఎంతో హెల్తీ అండ్ టేస్టీ కూడా. దాని తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం. అంతే, చూసారుగా, చాలా సింపుల్ అండి. మన ఫ్రెండ్ ఒకరు పర్సనల్గా అడిగారు 1 ఇయర్ ప్లస్ బేబీస్కి ఫుడ్ రెసిపీ ఏదైనా చేయమని. అందుకే ఈ వీడియోని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఉగ్గు వీడియో కూడా, అంటే హోమ్ మేడ్ సీర్లెక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా నేను త్వరలోనే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి మా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి మీకు. థ్యాంక్ యూ.